Так, Глеб Базори. Ну, 115 очков неплохо. Красноречие можно качнуть. Ничего тут, надеюсь? А, мудрость, проницательность. Мудрость тоже надо бы. Можно ничего, да, не качать? Давайте красноречие качнем. 55 оставим. Будут ли они доступны во время задания? Могу ли я качаться во время задания? Ну, мудрость я бы тоже качнул. Дисциплина. Доминирование тоже хочется. 25, 70, 70. Скидок нет. Доминирование, стойкость. Доминирование. А, стойкость. Естественная физическая, ментальная стойкость. Не, ладно, это не будем качать. Давайте мудрость качнем. Или подождите, бросим. Сколько стоит? 100 очков. Ну, 100 очков не будет. Давай сейчас так. Запугивание снять, снять, снять. А, 10 стоит, ерунда. Проницательность 1. Может, все-таки стоит по единице закидывать? Проницательность, мудрость, проницательность. 10 очков сейчас выглядит очень, конечно, дешево. Ладно, давайте. And like always, you've completed your mission. Like always. Those words don't come from me. You must know what they say about you here. No, I don't know. Enlighten me. Well, you have kind of a reputation. It's actually rather flattering. Бля, я сейчас подумал, короче, я не нашел малейшего этого человека, который кое-где прятался, где никто не ищет. И это, скорее всего, это... Его и можно было укусить. Предупредить ее, что за репутация. What exactly do they say? Oh, you want to know? I didn't think... Simple curiosity, nothing more. Everybody kept saying that Caleb Bazori has been in tough spots before, and that you come through them unscathed. They were right. Don't listen to gossip. Forge your own opinions. Don't worry about it. It's not a natural thing here. It takes some experience. Mens et manus. Мудрость у Галиба 2. Это моя мудрость, и у него 2. Успех 100%. Mind and hand. That's the MIT motto. One of my teachers used to say that the only way to really learn something is by doing it. You have a lot in common with him. I'm unsure of how I'm supposed to interpret that. It's a compliment. You didn't tell me what was in those files you gave the prince. I don't see how that's any of your business. To make up your own mind about something, the best way is to go to the source. And apparently, Jason Moore is well informed. I see. You'll have to be patient, Fang. Do you think your success on the mission could play to our advantage? I mean, for... The prince will decide your fate when the time comes. Being useful to her can't hurt. How do you feel about it? Honestly, I just want to get it over with. Like when you're going into finals. Even if there's no going back? It's a little late for that, isn't it? It is. Your child, Beryl Underwood, did he have any second thoughts? I don't want to discuss it. He's your only child, so I wondered how it went. Well, could you enlighten me? Beryl is very different from you. He always has been. I was blind. It won't happen again. Beryl would have begged me to get what he wanted. Your patience reassures me. I'm making the right choice with you. You seem to really have a problem with him. Yes, and that's why you must stay away from him.
This separation between you, what caused it? Don't dig too far into it. You know this is something I don't discuss. That's too bad. Запугивание, запугать свое это дитя. Так, дисциплина. Как? I'm not one to beat around the bush, especially on a matter like this. So either be frank with me, or be silent. Then let's not talk about it. Stay away from Beryl. Avoid him like the plague. Now, if you'll excuse me, Fang, I'm going to have a word with him. Oh? To Beryl? Why? I trust you, but I don't trust him. I asked you not to go near him. Apparently, I didn't make myself clear enough. I thought the prince was gonna call for you any minute now. I'm sure I'll have enough time to clear the air with him first, once and for all. While you're waiting, stay put. As you wish. Just one more, and then you can go rest. All right. Thanks, Ms. Ortiz. Так, здесь есть... никогда не пытаюсь. Слева, там, где сейчас единица вот это, есть колесо. О, натура раскрыта, как я вовремя. Где она, натура это? Понятно. Там есть колесо дисциплин. Я думал, можно поменять на другую дисциплину, например. Чтобы она была доступна. Оказывается, нельзя. Do you think it will take long? Ну все, отставим вообще. Тебя нельзя куснуть, да? Ну я не голоден, все, я понял. Какое задание? Прайс в квартиру Бэррелла. A message from Caius. Need you downstairs. Urgent issue. Bad timing. I'm going to have to choose. Help Caius or speak with Beryl. Отправиться на лифт на первый этаж, чтобы ответить на зов Кая Лето. О, Кая Лето. Прайс в квартиру Бэррелла, чтобы поговорить с ним. Бэррелл мне, конечно... Ой, Бэррелл, да? Бэррелл Андервуд, да. Бэррелл мне не нравится. Какая может быть какая-то новая инфа? С Бэрреллом еще придется сражаться, блин. А у меня навыки не прокачаны. Ну, просто по лестнице посмотрим, что есть. Это я понял, куда я попал. I've seen princes come and go. In the end, it always comes down to a struggle for power between the prince and their primogen. Hazel is strong, but will she last much longer? Caleb, I was wondering when I'd run into you. Victoria, what a surprise. I didn't know you had decided to walk among us. I'm always where you'd least expect me. It feels like I've been away for ages. Boston has changed so much. The only thing that hasn't changed is your steadfast presence at court. Is that a problem? You know it's not. I'm just surprised, that's all. There's a whole world outside this city, you know? I'll serve our family as long as it needs me. You are a reassuring presence. I must admit I was a bit surprised not to find Quentin King in charge. Quentin gave in to the beckoning 4 years ago. Ms. Iverson runs Boston now. How droll. I never thought King would give up his precious crown. He was so attached to it. Iverson is lucky she can count on your loyalty. You're a valuable resource, Caleb, especially in times like these. I'm only doing my duty. Ever the cheerful one.
So many elders are gone, and yet here you are. How is it possible? Because I want to. That's all. I enjoy my existence. Why give it up? But you must also feel that force. The insistent calling, night after night. Yes, but unlike so many others, I have a reason to resist. Don't you? Сейчас какую-нибудь черту схвачу. Типа трепло или как там, болтун. Not anymore. I've resisted for too long already. And yet, here you are. I'll leave once this crisis is over. Aren't you afraid of the unknown? You know what you're giving up, but not what you're getting in return. It's not a game. You didn't answer my question. You'll have to make do with that. I remember your sire, Jean-Baptiste Tavernier, if I'm not mistaken. You are correct. I didn't see him at court. I remember he was very popular back in the day. He left with all the others. Oh. Вот, как мне поменять дисциплину? И шо? Стену разума, 2 капли. Чего не могу защититься? А, потому что психологии не хватает. Ну все, вляпался. Пошел что-то гулять, вляпался. I know the two of you were very close. His absence must have left quite the void. The first few years were hard. I had a lot of respect for the man. His departure was like a betrayal to me. He left me alone, in charge of a city without a prince, surrounded by neonates. It was unfair. I understand. You deserve better than that. Not just me. The whole court fell apart when the Anceli disappeared one by one. Building it back up was an ordeal. But you did it, and you should be proud of what you've accomplished. Pride is for the ambitious. I'm just doing my duty. As always. You don't seem to be hurt. I take it you weren't at the party last night. Heavens no. I was in your prince's personal suite. We hadn't even left yet when the Code Red was initiated. Good timing. Good timing indeed. When I think that the Second Inquisition's butchers were lying in wait, I'd shiver. If I could. I hadn't heard you were coming to Boston. Indeed. I wouldn't be stuck in this tower if I hadn't gotten wind of your arrangement with Hartford. Well, isn't that a shame? It's not been a complete waste. I met your prince, and I got to see a few old friends. I just hope it's not at the cost of my unlife. Ниже unlife. А, во время этого можно заходить, да? Ну, качать ничего не разрешено, это уже понятно. Что я хотел? Знакомиться. Прикольно. А, я хотел кодекс почитать. Истинная вера, вот что я хотел. Лишь редкие смертные обладают настолько нерушимой верой, что она позволяет им выявлять, атаковать и даже ранить живых мертвецов. Большинство вампиров считают их мифом. Они могут исследовать любую религию, и если захотят, то смогут стать реальной угрозой для всех проклятых, которые попадаются им на пути. Ага. Истинная вера. Так, что-то там еще, да, добавилось? Вторая инквизиция. Вы можете на паузе. И Дор. В США многие из современных операций спецслужбы Ватикана выполняет департамент особых расследований. Дор.
секретное подразделение ФБР. Когда-то он был создан для борьбы с организованной преступностью, имевшей связи с вампирами, а также искал следы оккультных сил среди левых молодежных движений. В начале 21 века организация была возрождена. My obligations to Hazel kept me away from the court last night. Did I miss anything important? No, nothing much. I ran into Burrell. He was with your charming little protege. I don't like the sound of that. Did you hear their conversation? That would have been very impolite of me. Good evening. Goodbye, Caleb. Так, награду за диалог получил. А ее я не вижу, да, она не вампир. Почему от нее ауры нет? Так, ну пойдем тыкаться во все комнаты. Красный коридор, кстати. Вроде как It's запрещено. locked from the inside. Сюда заходить вроде как бы запрещено, еще раз хочу сказать. Mr. Bazori, your child is in his office. А, вот это его кабинет, кстати. Ключа нет, безопасность 0 из 5. Так, ну что, с этим поговорим? С Андервудом, блин, с ним драться, не передраться вообще. Ну его нафиг, я что-то так подумал. А, это Эмиль, да? Our secret agent is back already. А, ну можно со всеми тут разговаривать на самом деле. Да, я думаю, даже нужно. The soldier is on furlough. Not for long, I'm afraid. The prince will undoubtedly have some new task for me. At least she trusts you. She hardly speaks to her primogen. Even Beryl is in the dark. He's not used to that. It'll be good for him. I heard you were doing business with him. It's something to do with the Rosemont Society, my foundation. Why? Отличные навыки. I see. All I can tell you is that Beryl's really the one who is in charge of it. Are you still not talking? You could say that. Any regrets? I'm planning to make up for it with Fang. Oh, so that's why you've become attached to that girl. I'm not attached to her. She's an asset for the Camarilla, and a necessary balance to temper Beryl's wicked games. Personally, I find that giving a child so much power is dangerous. The problem is that you have to watch them all the time, otherwise they end up making a mess of things. But trying to influence them is pointless. You must be subtle about it, that's all. I give Mem just enough freedom so that she doesn't completely hate me. But I know exactly how to make her do whatever I want. Do you really think you'll have time to embrace Fang? What do you mean? Well, with all the elders gone, who knows who'll be next? That's not something I'm willing to discuss with you. Suit yourself. No, excuse me, I have to go. Of course. Ты должен контролировать свое дитя. Что вообще происходит? Где зов? Загадочный зов, выманивающий старейшин вампиров из поместья и замков. Их тянет на восток. В сторону краев, где зародились цивилизации смертных и вампиров. В туман скрытой войны за могилы их прародителей.
надо подчинять себе дитя свое постоянно. Что за бред? И выращивать слабое дитя, потом еще слабее, еще The слабее, еще prince слабее. didn't ask you for your opinion. Hazel can't just ignore me and then call me in like this. Now get out of here before I make your blood boil. Mr. Siaka, you're taking a big risk. Goodbye. Asshole. Так, что у тебя там за крокодил парит? И череп здесь лежит, а? Расскажешь мне, нет? Now she's sending you. Run into some trouble with the prince? That's a question to ask Hazel. She's the one who doesn't know what she wants. Did she ask you to do something? She summoned me like a servant. I know she doesn't trust me, even though I don't understand why. She's gone all paranoid Ice Queen, and there's no way I'm gonna let it cost me my head. I don't know how you still put up with her. You owe your place in the Primogen to her. What, you think I don't know that? I've always done my best to keep her from screwing things up. But when she reached out to Hartford... Is there a problem with Hartford? I told Hazel we can't trust them. Do you have any evidence to support what you're suggesting? She doesn't know Deneb the way I do. She wouldn't listen to my warnings. Her plan was bold. Risky is a better adjective. After what happened last night, I'm not sure you realize just how deep the shit we are in goes. And I suppose you have the solution? Maybe. Not that I'm happy about it. There's interesting stuff going on in other places. Boston's not the center of the universe. We don't know who can be trusted. This is no time to leave. If the prince has kept you in the dark, she must have had a good reason for it. Just look at what happened. Open your eyes, Caleb! The Boston Camarilla is crumbling before our eyes! What are the odds we survive? If you leave now, you're no better than our enemies. You're one to talk. You know what it's like to feel called to be elsewhere. That has nothing to do with this. Salem isn't elsewhere. You won't be any safer there. It's just a starting point. We thaumaturgs will find a way to deal with it. I see that you've planned for everything. I've already lost too much time. You shouldn't waste your time either. If you leave, Hazel will catch up with you. What do you mean? You know, she doesn't like people who have been disloyal, especially now. Hazel doesn't need new enemies. She should be wary. Be careful. Goodbye, Caleb. Так, ничего не подарили, да? Ну чё, давайте еще раз карты. Meeting tarot. For those who are uncertain as to what the future holds for them. О, натура раскрытый вампир. А Бостон ничего... А, нет, все, есть синий коридор. Ладно, я решил все-таки вниз ехать, потому что навыки никудышные, чтобы сейчас со своим дитей разговаривать. Нет, принца отсокнул. Да, штаб охраны. Ну, давайте штаб охраны. О, вернее, едем. Никаких кат-сцен. We're waiting for Mr. Leto's signal. Until then, if you have any questions, save them. Got it? No problem. Great. This is the first time we've worked together. I'm big on discipline. No problem. Have you talked to Mr. Leto yet?
I want a report on his activities pronto. I don't like the sound of that at all. Oh, there you are. Follow me, please. We'll speak in private. I said in private. Come on. You wanted to see me? Happy to see you, Caleb. We don't usually let anybody down here, but I can bend the rules for you. To what do I owe this honor? I need you. Something's come up. On the night of the attack, someone sent a message to an unauthorized recipient. Is that a problem? Could be a major one. Not a lot of people can do that, you know. Звук, вот все, надо озвучить этот звук, когда камера убирается, звук становится слабым. Who could have done that? That's precisely the question I want you to answer. Caleb, I need your help. I get the feeling that it's all connected. It's too huge to be a coincidence. Do you suspect anyone in particular? Jara Drory. What you're telling me is extremely serious. I hope you have proof. If I did, do you think I'd be asking for your help? But I wouldn't accuse her unless I had serious doubts. Think it through carefully. For starters, she's one of the few who knows how the system works. She'd be able to cover her tracks, wouldn't she? Maybe. But maybe she made a mistake. According to our intel, Jara may have been captured. She was caught in her own trap. Anyways, nothing concrete. Just a hunch, if you want to call it that. In my place, under the current circumstances, I can't really go poking my nose in her business. And I can. Nobody will bother you. I'm not asking for much. Just take a look in Jara's room to see if you can find anything that ties her to any of this. And if you could do it quickly. Why? Because I'm about to erase a ton of data. It's the Code Red protocol. And since Jara vanished, the Prince wants her personal data to disappear along with her. That doesn't give us much time. You in? I could maybe go and take a look around. Great. I found a key to her room. Take it. Thanks. It's our last chance to recover the data from Jara Drory's computer before everything disappears for good. Just insert this thumb drive and it will download everything I need. If she betrayed us, I'll know. Fine. I'll go see what I can find. Thanks. One last thing. Uh-huh. If you could keep this just between you and me. Fine. And don't come back to see me here. It's supposed to be sealed. It'll look suspicious. I'll send in an engineer after you. Give him the drive when you're done, but don't tell him anything. We have to keep this between us. As you wish. Короче, вообще Галебу не доверяю, я не доверяю его навыкам. Открыть ключом ничего не может, вообще ничего не может. Галеб. 300 лет ничему не научился. А, так, кстати говоря. Давай, беги. Надо зайти в серверную, может, это сейчас получится отыграться. Вот код надо найти. We're going to wipe this server soon. Взломать электронику.
a list of ingredients and side effects. Что там личность раскрыта, да? Простой человек. А, вампир, блин. Уже долго. Список дел. Перенос серверов 23Б на 27С. Встреча со второй командой по поводу нового протокола. Срочно сменить пароль. Окей. Дальше прерваны заметки. По журналам ничего. Не понимаю, что пошло не так. Какие-то проблемы с Браунбауэром. Попробуем что-нибудь другое. Черт, нужен доступ к мистеру Лето. Призвони ему. Процессоры все еще не пришли. 49.65. Просто 49.65 на последней странице. Окей. Ну что, побежали, посмотрим. Может получится взломать, забрать тот опыт, который я в прошлый раз не забрал. Так, тема. Уважаемый мистер Лето, как вы и просили, я следил за сетью и только что обнаружил несанкционированную передачу данных. Мне нужна вся информация. У нас есть причины для беспокойства. Вечер соединения уже совсем скоро. Пока сложно сказать, мне не удалось ушивать данных. 2.09. Я Дрори беседа. От меня кому? Я Дрори. Мисс Дрори. Я обнаружил сигнал, который, похоже, является несанкционированным, исходящим вызовом. Не могли бы вы как можно скорее подойти ко мне для уточнения деталей? Вы пытались получить доступ к моему компьютеру? Нет, не думаю, что кто-либо просил взломать ваш компьютер, учитывая, что вы меняете пароль каждые 3 дня. Кроме того, мне казалось, вы предпочитаете держать записи в письменном виде. Я не собираюсь терпеть шуточки на тему. Красный код. 4. Мой принц. Я только что получил сообщение, что во время вечера соединения у нас было совершено нападение. Стоит ли объявить код красный? Код красный. Всем укрыться в ближайшем убежище. Вызовите ко мне ММ, Галиба и Лиш. От Майли что-нибудь слышно? Подозреваю, что она успела прибыть на вечер. Если мы потеряли связь со всеми, кто присутствовал на вечере. Госпожа Дроль была среди приглашенных. Был отправлен код красный. Да, кстати, Леша очень плохо закончила предыдущее задание. Получил по голове и не спасла дитя. И все, это все, что я открыл, все, что я узнал, зачем я это делал. Это было и в другом. Кабинет принца, штаб совета, теплый этаж, фойе. Кабинет принца. Куда мне ехать? Нравится квартира Яра Дроли. А где эта квартира? Давай совет, наверное. Как ее искать теперь? А, ну что-то я такое припоминаю. Вроде там был. В одном из этих, но не там. Еще, может быть, здесь. А, мне кажется, да, здесь. Вроде это. Яра Дроль. Let's see if Caius was right. That should take less than a minute. Два, три. Что-то... Это гроб или что? У нас схема, левая часть. Надо вторую найти, значит. 4, 4. Полная схема. Где эта схема? Да, полная схема. Нажать кнопку, повернуть ключ. 1, 2, 3, 4. Так, это можно доставать. Вот.
It appears that this place was hidden with an illusion. It's not like Jara to let that kind of thing wear off. Чего, блин? Jara always was old-fashioned. Whatever's in this box must be important. Jara was conducting her own investigation. There is no way Caius would be expecting that. Аквила Корвус, 4 сентября, 21:30. Корвус, вы использовали старый код. Но код был раскрыт. Примечание, коды лучше держать при себе. Аквила. Альтернативная процедура. Пауза. Время последней связи 19:07. Длительность 2:27. Выложите ли вы подозрительных? Примечание, они слишком самоуверенны, недостаточно серьезно подходят к вопросам безопасности. Конечно, принц хочет усилить контроль порта. Мне неизвестны подробности, но это может помешать вашим перевозкам. Примечание. Неужели нельзя было найти кого получше? Спасибо, я передам это бригадам. Я все еще жду последнюю партию документов. Я над этим работаю, скоро вы все получите. В этом случае конец связи, конец разговора. Примечание, похоже на тест. Они как будто пытаются понять, можно ли проводить идентификацию без кода. Зачем им это? Нужно больше информации. It appears Caius was wrong. He and Jara may have been looking for the same individual. Ну, раз уж мы здесь, давайте все обсыпем порошочком. Порошок закончился. Но это нам ничего не дает, только какие-то следы присутствия. I hope Caius will be able to use what's on this thumb drive. I think that's everything. Now it's Caius's turn. Примите решение задания. Я уже принял. Так, вы могли, сейчас мне скажут, вы могли... Ага. Hello, Mr. Bizori. Mr. Leto asked me to wait until you were done. He also told me you'd have something for me. Here it is. Give it to him, and him alone. And don't ask any questions. I get it. Are you done here? You may proceed. Thanks. Записку не стал отдавать. I hope Caius knows what he's doing. Hazel is probably ready to see me now. I won't make her wait. Короче, и закрыли комнатку. Оп, не то. Так, а лестница? Наверх нет лестницы. Есть красный этот. Понятно, понятно. Это открытый лифт, что ли? Закрыли сразу эту комнату, может, там еще что-нибудь нашел. Они такие, опа. Все, сразу не стал. Чуть какая-то стопка монет лежит. Может, это так и есть, что это такое? The prince is ready to see you now. Идем. Great. Caleb. My prince. We were expecting you. How may I be of service to you this time? One thing at a time. The situation has changed. The money is gone. The accounts have been emptied. What? That's impossible. Only Jason Moore could have transferred the money. The situation is dire. Moore would never have done it on his own. He would never have dared. I agree. It's much too bold a move for him. And that's what concerns me the most. Someone used him to attack us. Someone who was extremely well prepared.
Не обязательно кто-то из сородичей. Our enemies are everywhere. They're not just kindred. No, the kind have no knowledge of our business. It's someone with diverging interests from our own. Someone on the inside. If there's a traitor among us, I'll have their head. One thing at a time. I'll take care of the traitor, personally. Failure is a luxury we will soon be unable to afford. If you have nothing more to say, we can move on to the reason I sent for you. What did you think about Richard Dunham's file? Money that should be going to me seems to go missing whenever he touches it. Richard is far too important to me. I can't afford to upset him now. But if his research doesn't pay off soon, I won't hesitate to show him my disappointment. Did you read Jorodori's file? I wish I'd never seen it. There's too much I despise in it. She never mentioned she was monitoring the Primogen's finances. But she's not here to shed any light on it. I'm listening. I've asked for your presence here because I have a new mission for you. Delsin was able to track down the men who attacked us. It wasn't easy, but it was impossible for them to disappear without leaving a trace after what they did yesterday. Where are they hiding? Long Island. Yes, of course. An abandoned facility just off the coast. An old fort. It's the ideal place for a secret base. And certainly much more. Who knows what they're up to out there? How is it we didn't notice a thing? They have abundant resources, and we're short on eyes. It doesn't matter. We'll find the people responsible for the situation later. Our most pressing issue is preventing them from striking us again. How? You're going to go there and kill their leader. Господи, я там что-то выиграл у Дельсона мудростью своей. Что я там выиграл? Я вот это вообще не понятно. Что я там выиграл? Заброшенный остров? Типа я такой, я не знаю вообще, что это такое. Я не местный, это навигатором не владею. Типа мудрость. Опа, навигатор включил. Это безумие. Что это безумие? Почему я? Sending me there. That seems to be a rather bold choice. I don't see anyone better for the job. Infiltration isn't really my specialty. You'll be dealing with Kine. You'll be a fox in a henhouse. I'm not worried about you. And Delsin knows how to get you in. Oh, that changes everything. They evacuated the bodies from the site of the party, which is how we were able to pick up their trail. There's a small, nondescript warehouse at Jeffrey's Point. As far as we can tell, their transfers from Boston to Long Island are made by boat. To avoid drawing attention to themselves, they've chosen to employ only small craft. There are bodies packed in the warehouse waiting to be shipped over. Do you get the picture? You want me to disguise myself as a body to be evacuated? Exactly. All you have to do is stop simulating your vital functions for a few hours. It's risky. It's risky, but it's now or never. We might never get another opportunity. We have to try. The last transfer is probably going to take place tonight. After that, there's no way of knowing when we'll get another chance. We know where they are. Why go through their warehouse? Charging into Long Island blind would be far too risky. And with a traitor in our midst, I'd rather keep this to a small circle of trusted people, to avoid any other unpleasant surprises. I need to know the details. Let us worry about getting you into the warehouse. We've made all the preparations. You won't have to worry about a thing until you get to Long Island. And after that? Once you're on the island, you'll be in uncharted territory. You'll be on your own. Who is my target? Walter
Stanford. He's the head of the Boston Task Force. He's part of what they call the Society of Leopold. Someone else will take his place. No need for you to worry about that for the time being. Your mission is to eliminate Stanford, and that's all. What do we know about this Stanford? Not much. They're very careful. He was sent from the Vatican, and he brought other fanatics with him. If he's here, it means that Rome has faith in him, and that can't be good for us. He's got to be taken out. What's the Vatican getting out of all this? Your guess is as good as mine. But it seems that the kind are trying to get a better understanding of us in order to hunt us more effectively. These priests have been our enemies for ages. They have knowledge. Putting an end to them is crucial. We must keep our enemies from unifying their strength. I don't wish to be the bearer of ill tidings, but what if I fail? Do you have a backup plan? Caleb, you won't fail. You're our only hope. We place all our trust in you to complete this essential mission. There's no room for error, Bazori. Aren't you worried someone will tip off the SI? There's still a traitor among us. The traitors, my department. You need to strike quickly, and don't let anyone know of your plans. We can't take the slightest risk. Тогда лучше просто ни с кем не разговаривать. Можно попасть в какую-то такую ситуацию, что вот этот вот базарь разбазарит. Не сможешь там защититься или еще что-то. Тоже Андерсон у него спросит, ты куда поехал? Он такой, навыков недостаточно. Все разболтал. All right. I've heard enough. Very well. Then you should get going. We've already lost enough time. Very well. My prince. Вот, так, тапчик захотелось нажать. Хотел посмотреть его таланты. Он не звериный охот. Выпейте кровь жертвы, убив ее. Управляемая охота. Жертв не убивая ее и выполните задание, не охотитесь на жертв. А тут все то же самое. Кстати, красноречие. Здесь вероятность успеха в случае ничьей. Красноречие, убеждение немного начал качать. Использование дисциплины доминирования повышает ее эффективность. Здесь вероятность успеха. Стоимость следующего улучшения доминирования. Один к росту голода. Очарование. Использование дисциплины величия повышает ее эффективность. Непонятно. Эти крови жертвы, не убивая ее. Плюс один голод дополнительно утоляется во время управляемой охоты. И будет еще 2 голода. Минус 50 от скорости курсора во время охоты. Ну, такое себе. Понятно, просто он не ест крыс, а так они все похожи. Все, я понял. Галя Базори. Да, на второе прохождение я уж, конечно, буду лучше разбираться. Телохранитель Амура. В комнате для допросов при дворе. О, тут интересно. Ну, окей. I'm guessing you tipped Bazori off to the traitor? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested. That Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Yes. I can't stop thinking about the Chantry. I can't believe those cowards abandoned us. I screwed up. I know.
What's done is done, but you're not the only one to blame for it. Osborne also shares the blame. And I'll make him pay for it, sooner or later. Are you gonna make me pay for it too? That all depends on you. Speaking of which, I have a new favor to ask of you. What a surprise. About what I told you earlier concerning Delson and Long Island. I've got a plan. Oh, I know that look. Hazel. This is the best moment to strike. That sounds like the definition of rushing into things. Yes, but we have no choice. Delson? We need to blind them, from the inside. They know too much about it. We have to change that. For that, we need someone to hit them with a surprise attack from within their compound. I wish that person luck. It's you. That's way out of my league. Hazel's not asking for your opinion. You're in no position to negotiate, not after the Hartford fiasco. You should be grateful you're getting a second chance to prove your worth. It's your chance to prove to the court once and for all that you deserve a place on the council, MM. After this, you'll be untouchable. I sure hope so. All right. How do I get on this island? By boat? I doubt it. Coastline's under surveillance. So I swim across. All right. What then? Kaya's wrote a program that can help us. If you can upload it into their system, it'll corrupt all the data they've got in their database. Their systems, the archives, it'll all be lost. Allowing us to cover our tracks. It's our best shot at making it through this. You'll just have to insert it into a computer that's on their network. That's absolutely essential. Any questions? Your plan sounds pretty old school. There's no way to do that remotely? We've tried, but Leto's agents weren't able to breach their security. Their network's too highly protected. That's why we need you. I see. Я знаю ответ на вопрос, могу ли я взять кого-нибудь с собой. Потому что эта игра на такое не рассчитана. Am I allowed to take a partner? I'd feel a lot better about this if I had someone covering my back. I understand, but that's not possible. We're already taking a risk by sending a person in to infiltrate their hideout. Got it. Одного риска, двоих это... О, какая разница, не понимаю. Двоих-то проще послать. So, let me get this straight. You want me to infiltrate the enemy base alone? The same enemies who just slaughtered half the camp. Quit whining. You can have help. Oh, really? Your task will not be easy. You'll need a diversion while you sabotage their system. A raid near their base, for example. That could work. Who will you send? I refuse to sacrifice any more of our people. So we might as well send in the riffraff. The Anarchs could do the job. Come again? You heard me. I want you to go see them and convince them to go with you to Long Island. You're trying to thin their herd. I'm balancing the scales, that's all. They can't stand us. They'll never agree to fight for us. Let alone on their own without us. They don't have to know they'll be alone. Lead them to believe our forces will join up with them. The SI is a threat to the entire city. They're just as concerned as we are. I'm not comfortable with the idea of sending them to be slaughtered. It's despicable. It's just politics, and it's probably your only chance to come back in one piece. What if I refuse? I won't let you. Your conscience is of no concern to me. The only thing that matters is our survival. And too bad if it keeps you up at night. The true face of the Camarilla. Да это жесть, просто врага себе наживают. А они ее потом убить просто должны будут. Send someone else to negotiate. A real emissary. No one else knows the Anarchs as well as you do. They go to your clubs, don't they? They know who you are. They know they can trust you. I barely know them.
I see a couple of them once in a while, but that's it. We're not exactly friends. You're still in the best position to negotiate with them. Yeah. Right then. Let's say I agree. You don't have a choice, but I'll humor you. How am I supposed to go about it? I can't just go chasing down every Anarch I know to ask for their help. There's only one Anarch that counts. Their Baron. Randall Thane? That's right. He's in charge of the various Anarch gangs in the region. I don't know where he is right now. You'll need to use your network. I've got an idea of who I can ask. What can I use as leverage if they try to negotiate? Money, favors. Offer them whatever seems useful. All right. One more thing. Don't tell anyone about your task, not even your sire. I don't want the Council poking their noses into this. That will be all. I'm counting on you, MM. Be careful, and good luck. I'm gonna need it. There you are. Я так и знал. I'm sorry I wasn't here to meet you when you got back. I was busy. No worries. I heard your little adventure with our guests didn't go so well. News sure travels fast. I fucked up, that's all there is to it. Oh, I know that face. You're upset. Hazel tore you a new one, didn't she? Yeah. Can we talk about something else? Просто хотел заглянуть, посмотреть, что мне качать в следующем. Мне надо качать крыс в итоге. Please. I was just about to go grab a bite. Join me? Is that a question or an order? Let's say it's a strong recommendation. One you can't really refuse. That's what it sounded like. Please, lead the way. Very well. Is there something in particular you wanted to talk to me about? Can't I simply offer you a drink without you reading something into it? No. All right, fine. Your new mission has been giving me pause to think. I'm sorry, but I can't talk about it. Hazel made that exceedingly clear. If she thinks things are better like that, I believe her. For God's sake, Amem, I'm your sire. You should trust me, not that snake in the grass. Personally, I've never had anything bad to say about Hazel. Unlike me. Is that it? You'd be singing a different tune if you knew what I know. If I knew what? Nothing. You wouldn't believe me anyways. Fine. I'll just make your life miserable until you spill the beans. Seriously? You know how stubborn I can be when I want something. Hazel's a smart woman. She knows what she needs to do to get what she wants. And she wants you. That's going too far. You think it's an honor, but you should really be worried. Hazel never does anything she's not sure she'll benefit from, which means she's got ways to make you bend to her will. She's careful to hide her secrets from you, safe behind her herald. Tonight could be your last chance to discover them. Very well, let's move on. Был ответ. Она уже проговорилась. Кто она? Но в этой игре, я так понимаю, перевод странный. И типа ты уже проговорилась. Я выбираю этот ответ. У меня такая мысль. Ты уже сказала про Хейзел, давай выкладывай про нее дальше. Ты же все равно уже проговорилась, что ты плохо относишься к Хейзел. Я выбираю этот ответ, и мне выдается диалог, где она говорит... Вообще про это никакой речи нет.
Просто я буду тебе на мозг сяду, пока ты не расскажешь. Ты уже проговорилась. Почему там «я от тебя не отстану»? Например, так вот. Господи, боже мой. Покиньте двор, встретитесь. Продолжайте исследовать это место перед тем, как уйти. Отправьтесь на лифте в офис Эйприл Босли, чтобы попасть в квартиру принца. Четверка психология. The reports from Richard and Leisha are truly frightening. I never thought I'd see a day like this. Predators never see themselves as prey. We're going to have to be extremely cautious if we want to survive. Do you have any plans? No, I'm waiting for Hazel's orders. We're dependent on her now more than ever. I wanted to ask you about something a little weird, if you've got a couple minutes. I'm all ears. Is something wrong? When I went to see the Tremere, I fell into a kind of memory trap. What? Yeah, I know, it's crazy. Long story short, I lost some memories. Well, memory fragments. I think I recovered some of them, but I'm not sure. I saw our breakup again. Oh, wonderful. It was like I was reliving the whole thing, but from the outside looking in. Did you see anything else? I saw the night I was attacked. The blood bond. I heard their voices again. Their laughter. Ma'am. I'm fine. I know at least one of them paid for what they did to me. Yeah. I saw my trial for destroying pro bono. You warned me about King, but I wouldn't listen. And you paid the price for my mistake. I know. It's all right, ma'am. It's all in the past. No, that's not true. You still have that goddamn mark on your neck. I'm so sorry. I never meant for you to pay for my mistakes. You didn't deserve that. Thank you. It means a lot to me. But you're not the one who branded me. King did that. I know. Oh, what I wouldn't give to have him here right now so I can make him pay. I can imagine. But don't worry about it. Someone will eventually pay him in kind. I hope so. I saw my embrace. Oh, really? Yeah. It was weird. We were so happy back then. I was, at least. So was I. Yeah. Remember the night we learned about France's surrender in 1940? Vaguely. Why? I heard his speech on the radio. We were in Bordeaux. Wow, you sure have a knack for remembering the happier memories. I didn't get to decide. They were there. That's all. That's all. I'm sorry you had to go through that again. I can't imagine how traumatizing it must have been. It's never good to go stirring up the past. Yeah, no kidding. Thanks for sharing with me. I gotta go. I've got stuff to do. Just a sec. I know Hazel told you not to talk about it. But please, at least tell me where you're headed. Я так и знал. Я так и знал. Нельзя просто вообще, вот просто нельзя их встречать. Этих персонажей, потому что твой персонаж настолько слабый. Не защищаться. Все просто это рассказал. Просто она подходит к тебе. А одна там требует у тебя. Иди туда-то и никому не говори. Хорошо, ты такой.
Хорошо, придется. Нет навыка, чтобы не пообещать принцу. Окей, хорошо. Выходишь. Второй подходит персонаж. Чё тебе сказали? Нарушь обещание. Ты такой крутишь, не можешь докрутиться. You're unbelievable. The air is thick in here. You can understand my concern, can't you? I'm going to see the Anarchs. What? It's a long story. I'll explain when I get back. I've really gotta go. All right. Be careful, ma'am. Нет никакой вообще, да? То есть здесь где-то ключ положила мне. Давай, берем. Don't even think about it. I wasn't going to. Да ладно, надо тебя Did отвлечь. you need something else? Да, свали отсюда. The reports from Richard and Leisha are truly frightening. I never thought I'd see a day like this. Predators never see themselves as prey. We're going to have to be По-моему, я extremely такое уже cautious слышал. if we want to survive. Do you have any plans? No, I'm waiting for Hazel's orders. We're dependent on her now more than ever. I've gotta go. See you. Don't even think about it. I wasn't going to. Да я вообще-то именно об этом и думаю. Стремительность 2. Могу схватить. Don't even think about it. I wasn't going to. Ну-ка, что на по вещам? По вещам. Виталия, 2 очка повышать. Электроники. Вот эта мне штучка сейчас, конечно, нужна. Но у меня такой нет. 45. Баба ягодка опять. Ну все, я никак не заберу, только стремительность. Жесть. Вот опять. Неправильно качнул персонажа, до свидули. О, кстати, одна комната стала активной. Но мне есть пока не надо. Вторая комната стала активной. Жесть, неправильная раскачка и до свидания. Вообще, дисциплина, наверное, важная тема, да? Обострение чувств. Активирует ясновидческое зрение. Ясновидение, стремительность, величие. Величие, что дисциплина, связанная с харизмой, позволяет влиять на эмоции окружающих. Перемещаться в пространстве замедляет восприятие времени. Сверхъестественное восприятие. После активации оно обостряет 5 основных чувств, позволяет видеть возможные варианты будущего и замыслы врагов. Пока непонятно вообще, как эта игра устроена. Вот до сих пор непонятно, как эта игра устроена. Это место, перед тем, как уйти, отправиться на лифте. Эй, чё? Подожди. Офис Эйприл Босли, чтобы попасть в квартиру принца. На лифте в офис Эйприл Босли. Покиньте двор. Продолжайте исследовать это место. Do you think we have time to just laze around? You need to be fast and effective. Destroy anything we don't need. Keep what's important. Do I make myself clear? Yes, Miss Bosley. Ну да, это она. I need a drink. Now, shake a leg. I'd better hurry. Текущие дела. Представление ежегодного отчета. Вечер воссоединения. Начало. Прибытие всех гостей. Посещение овала салона. Частная аудиенция на всю ночь. 9.09. С мистером Андервудом по вопросу управления алым салоном. Встреча с доктором Дэном. Насчет совместной работы с тауматургами в алом салоне. Проверка мер безопасности с мисс Дрори. И лето. Ежемесячная встреча с мистером Муром. Работа над речью перед советом. Так, она зашла, что мне показал, что она зашла. Есть что интересненькое? Так.
Battle Underwood. Тема у вас наконец-то получилось. Не могу не отметить, что в этот раз Джорни действительно постаралась. Благодаря ей открытие салона прошло гладко. Я заходил прошлой ночью с внезапной проверкой, хотел убедиться в качестве обслуживания. Вы не подкачали, прошу, постарайтесь не опозорить нас перед Хартфордом. Б.А. Последние проверки Эйприл Бозли, организаторы. Дорогие мои, хотя самые важные гости должны прибыть позже остальных, прошу быть в полной готовности к 9. Не будем испытывать судьбу. Помните, что каждые 15 минут необходимо проверять состояние сосудов, они не должны быть излишне пьяны, если только этого не желает гость. Чистоту. Чисто должно быть везде и всегда. Комфортно ли гостям? Вы выполняете все требования гостей. Если по какой-то причине это невозможно, пишите мне сделать так, чтобы никто не заскучал в ожидании прибытия госпожи Иверсон и мистера Осборна. Если что, они должны прибыть туда к 23:30, но, как обычно, планы могут измениться. Мисс Иверсон отметила, что это вечер чрезвычайной важности. Ошибки недопустимы. Эйприл Бозли. Окей. Так. If Zeus had chosen flower to reign over all others, the rose would be queen. Так, ну, лифт есть какой-то. Тут ничего нет. Кристал Александр, Леонард Депресс лучше. Millennium Rent, Select a Friend. Тут ничего нет. Чтобы попасть в квартиру принца. Окей. Там принц в лифте. Принц нас кинула уже вообще капитально. A direct route to the prince's apartments. April plays the guard dog. The swan's nest. I hope it's worth it. Ну, неплохой поворот событий. Дорогой Даян, знаете, как высоко я ценю ваше мнение. Кроме того, я помню и обещаю соблюсти нашу особую договоренность. Но сейчас я прошу выполнить ту задачу, о которой мы вчера говорили. Задачу, за которую вы так неохотно взялись. Я разделяю высказанную озабоченность, но мы не можем медлить в том, что касается часовни Хартфорда. Это срочная задача, так как я рассчитываю на скорое изменение ситуации. Грядущие изменения коснутся не только меня. Защищая собственные интересы, я не могу раскрыть детали, особенно в письме, но имейте в виду, что я знаю, откуда вы и через что прошли ваши предки. Хартфорд всего лишь инструмент, не более того. Инструменты заменимы. Помогите мне, а когда придет время, я помогу вам. С признательностью, Хейзел. Визитки клуба. Ну это расходники наши, да? На волю. Угу. Didn't know Hazel was into music. Swan Lake. БФ ДА КЦ. Что это, может, какой-то код? Swan Lake. Одногласно 4. Согласен, окей.
Это песня лебединая. Прикольно, прикольно. Что, мне, кстати, нравится эта песня теперь. Конфиденциально, мой принц, я передал ваш запрос дополнительной информации о мистере Андервуде Джейсону Муру. Могу только приветствовать подобную инициативу. Кайлетто. В заключение стоит упомянуть, что многие при дворе зависят от его доброй воли. Прилагаю несколько документов, показывающих этих связей. Так, я понял, я понял. Что такое? Ого. По лебедям, значит, залипает. Внимательно изучить. Проницательность 4. I've always found swans very moving. They're beautiful, but full of melancholy. It's a nice symbol. Так, надо, значит, найти, да, это что? Ясновидение треха. There are faint marks on the wall. С ключом я же вроде бы взял какой-то ключ, не? Так, скромненько, конечно. Сновидение трех. Hazel had another child before Miley? Shit. I had no idea. Seeing as how it ended, I'm not really surprised. Уничтожение ирландца Кардиэля. Учет выполнения задания Делси, который рядом с ней стоит. Подробности. По предварительным данным, ваше дитя было обнаружено на складе на Оффенбах-стрит. Территория была заброшена. Я вошел в помещение приблизительно в 2:20. Заметив меня, ирландец сразу понял цель моего прибытия. Он попытался со мной договориться. Когда я сбил его с ног, он быстро встал и попытался бежать. Осознание того, что только один из нас выйдет со склада живым, пришло к нему только после того, как я прижал его к стене. Он получил множество ранений головы от ударов о металлическом ограждении. Затем он перестал шевелиться. Я сходил за канистрами с бензином, который заранее взял с собой. Затем я разлил бензин по помещению и все поджег. Я оставался там, пока не утих пожар. Потому что дитя остались лишь воспоминания. Такая тетенька интересная весьма. Весьма интересная тетенька. I understand better now why Dijon never mentioned his sire. Hazel's always one step ahead. Мой принц, путешествие в Новый Орлеан не прошло даром. Мне удалось много узнать о прошлом Даяна Сияки. Он дитя Мари де Риши. Вполне возможно, что и имя вам не знакомо. Она и впрямь не представляет особого интереса. Однако стоит отметить, что она общается с часовней Хартфорда. Она бежала в Луизиану, где и повстречалась с Яку. Он получил от нее становление во время обряда Вуду. Я не слишком разбираюсь в таких делах. Но, похоже, обряд глубоко впечатлил мистера Сиаку, так как он сохранил интерес к оккультизму на протяжении всего своего существования. Возможно, он прибыл в Новую Англию, чтобы свести счеты с Хартфордом. Учитывая дальнейшие планы, мы могли бы использовать этот факт в наших интересах. Например, мы могли бы приобщить его к бостонскому двору. Я думаю, задержаться здесь еще несколько дней, чтобы прояснить некоторые детали. Это сообщение будет передано через надежную слугу. Я вернусь ко двору в самое ближайшее время. Яра Дори. Или там Дрори. Так, что тут еще есть? О! Это прям миниатюрный лебедь. Пригодится. У него тут этот не вписывается вообще. Открывается ничего нет. Это письмо прям...
Ясновидение, понятно. Надо подкачать ясновидение. Так, ну что там вот выражается нормально все. Белая куртка только. Ладно, все эти. Ну, Хейзел нас, ну, кинула, можно сказать. Кинула ММ. Не знаю, как разрабы к этому относятся, но она нас реально кинула. Вот можно кинуть ей пен. Так, ну что, я тут ничего не нашел. Никакого ключа. Здесь письмецо и все. Туфли, ну, капец, как скромно. А где шкаф платяной-то? Ну там, наверное, что-то есть. Так, подожди, это что такое? Ну, что, вы гоните, что ли? Типа ничего нет? А зачем? Сейчас лебедя. Здесь каменного лебедя. Это здесь. Здесь ключ. Серебряный ключ. I wonder if... Ну там откроем, я понял. Ну алло. Так, F D A C. Б F D Перепутал. Так, давайте сначала. Б F D A. That noise. Something moved. Да, пойдем посмотрим, пойдем посмотрим. Подожди, чё? Шо, где? Шо, где? Шо, где сдвинулось? А это тут было? Не помню тут зеркало. Так. Я, блин, в полной уверенности был, что здесь сдвинется. Что-то где-то сдвинулось. So Hazel has her eye on my clubs. Ugh, politics. Always politics. What's her game? Is this how she thanks her allies? That explains why Hazel's holding off on Fang's embrace. Underwood. What a creep.
Короче, понятно, он поймет, если Галя в чем и хорош, так это понимание положения принцев, даже если решения идут вразрез. Bazori is a loyal dog, and Hazel's got him on a short leash. Даночный отчет Яры. Безупречно проявился во время правления Квентина Кинга, без лишних вопросов выполняя все даваемые поручения. Хладнокровно, эффективно, он всегда хорошо справляется с грязной работой и не представляется возможным среди всех слабокровных диссидентов, с которыми он разобрался, и весьма успешно. Я готов поставим дополнительный отчет о его многочисленных заданиях, однако их так много, что вы, вероятно, найдете их чтение излишним. Hazel said there was an accident, but it was actually an execution. If Leisha were to find out... Лейша. Уважаемая мисс Иверсон, доктор Р. Дана, тяжелым сердцем подтверждаю, что вчера ночью я выполнил ваш приказ. Холзи больше нет. Теперь вы можете меньше опасаться возможных инцидентов. Институт уже получил мои распоряжения согласно Лейше. Уверен, она испытывает немалый шок, а ее состояние ухудшится. Я понимаю, что вами движет, но со всем уважением должен заметить, что исчезновение Холзи не гарантирует увеличение потенциала Лейши как провидца. Я сообщу Лейше о том, что произошел несчастный случай. При необходимости я также совершу манипуляции с ее воспоминаниями, дабы избежать худшего. Вы можете рассчитывать на то, что я не стану об этом распространяться и унесу эту тайну с собой в могилу. Искренне ваш, доктор Эрдена. Холзи нет, ее Лейша просто видит ее. Ёпа, РСТ, нифига себе. Тут на нас троих досьешки сидят. На нас троих. Так, давайте закроем, да, на всякий случай. Это потом в сводке окажется, и это подвинем. Еще нельзя подвинуть, да? Ну ладно. Пока в сводке будет написано, что типа ля-ля-ля. Вы не закрыли дверь. I should go. It's gonna be a long night. First, the Anarchs. But I have to find them first. Но сюжет неплохо разворачивается. Вы могли узнать, что Берл Андервуд и Сью Фэн Куль Галиба что-то задумали. Вы могли узнать тайну о вашем Сире, Хальде МакЭндрюс. Хильде МакЭндрюс. Но у вас недостаточно опыта. Так, вы могли узнать, что Берл Андервуд... Ну, это, наверное, вот это, наверное, с разговора Хильдой. Но сдаться стоимость следующего улучшения социальных характеристик. Вы решили вывести на чистую воду принца. Вы смогли выведать самые страшные тайны принца, бонус резонанса и ясновидения. Ну смотри, на проницательность хватает, давай ее качать. Не так много что-то у нее этих очков. Halsey? Yes, Mom. I'm here.
Она никак не реагирует на свое новое лицо. Все там пусто, да? Ну это, короче, на полароидных снимках волю поднимает. Это на этом. Это на карточках клуба. How many hours have I spent sitting in this armchair for my therapy sessions? That's my final warning. I destroyed her. I told you, I destroyed her. I have to believe you. Apparently, I don't have a choice. You should have told me you wanted proof. We did what had to be done for everyone's safety. Without getting the Council's opinion, Miss Iverson. And forcing my hand. Enough. Not another word. That's my final warning. Эта девочка все повторяла, как будто от нее шло. Что может, причина неизвестна. 13 человек, говоря, пережили одновременно. Ну это мы читали. Тут ничего нового, да, я так понимаю, игра так устроена. Only Richard would still use that. Или, блин, что-то там написано. Ну, вряд ли Ричард сюда пришел. На стримах доктор Дэмс уже, вне сомнения, это соглашение только способствует развитию науки. Richard must have had a breakthrough, if Hazel's interested in it. Hey, Pumpkin. What are you looking at? The picture is scary. Come now. There's nothing to be afraid of. You're not going to be afraid of a couple paintings now, are you? No, but... Yes, I know. It's Richard. He was angry, but he wasn't angry with you. You know... I don't think he is. He doesn't like me following you around. Yes, but it's because he worries you'll get hurt. Pumpkin, there are much more serious things going on right now. Those people who put us into boxes. And who hurt you. Yes, them. But don't be scared. Mommy's here. I know. I won't let anyone hurt you. Ever. There you are. But... what on earth is that mark? I ran into an experienced Inquisitor. I was caught off guard. Not a dangerous mission, was it? You brought back a souvenir. I'm still in one piece. That's all that matters. Where have you been? I've been looking for you since I got back, but... The prince hasn't given me a moment's rest since I returned. I won't hide the fact that I was happy that you were the one to... well... That I informed them about the Second Inquisition. Yes, I can imagine. Are you still angry that Hazel let me out? Don't you think there are more pressing issues here? See? I told you so. That's enough. I'm not venting frustration. Can't you see that? You're confusing a wounded ego with my professional concerns. I appreciate you worrying, but... Yes, I'm troubled by the faith that you place in Hazel, and I have good reason to be. She didn't follow your treatment protocol. Usually, I give you your treatment when you awaken. You're not stable, Leisha. Enough with that already. You failed miserably with the mission the Prince gave you. That's proof of it. What do you mean? You didn't have a firm grasp of the risks. How could I have guessed that... And to top it off, you didn't bring anyone back to the Prince. You'll become more and more overwhelmed by your visions and your hallucinations.
All this because she's afraid. Hazel has become dependent on you. Ну, я понимаю, как она зависит. Есть чего бояться. Но просто надо его разговорить. Давайте сюда. Don't you think you're blowing things a bit out of proportion? Dependent on me? On your visions, of course. Don't you understand? She didn't bring them up. She did mention them in passing. She needs your premonitions to help her anticipate the future, to try to influence the course of events. Wait a second. I don't see how my visions can help her. Nor do I. Our visions are nothing more than possible metaphorical futures. Excuse me? Pardon me. Dropping the professional jargon, you only see things that could possibly happen. But then why are they so important to her if nothing is certain? Perhaps she wants to see if it's still possible to change the course of events. But they're never very specific. And I hardly remember them. Why is that? All I know is that she's kept me distanced from you a few times to seek your help. Often you didn't have any precise memory of what transpired, or only partially remembered it. Is she manipulating my memory? It would be the best way for her to keep your visions for herself, but I can't be sure of it. Here's a dose of your treatment. Take it immediately. This will rid me of my premonitions. Is that it? I don't have time to break this to you gently. I have to go straight to the point. What are you talking about? Leisha, Halsey isn't real. What? It's not true, is it? You're the only one who sees her. No. Our family has a gift for seeing things. No. Halsey is my daughter. In your mind. It's always difficult to pull you away from her. That's why I try to treat you as soon as you awaken to keep Halsey from reappearing. He's lying, Mom! He hates me! You're either lying or you're wrong. I don't know which, but it's not true. Leisha! But Hazel sees her. When your hallucinations increase, your premonitions do too. They become more specific and more reliable. And that's what the prince wants. But you grow increasingly catatonic. Halsey starts to take over. No! I don't want you to leave me! Enough! Shut up, both of you! It's just you and me, Leisha. Oh, no. He's a liar! It's not true! I regret having to inflict this terrible shock on you. Each and every time. Every time? Leisha, the prince wants to see you. Immediately. Yes, of course. Just a minute. I'm not supposed to be here. I should have left for the Red Salon already. Why? No, you can't just leave like that. I have too many questions. Hazel doesn't like to wait. We'll have time. Go now. Obey the prince, Leisha. Stay where it's safe, and above all, drink. There. I'm coming. Leisha, I wanted to thank both of you for... The prince sees me. See, Mom? Richard's a liar. Are you all right, Leisha? You seem... Quit pretending. Come now, Leisha. What's wrong? You've been pretending to see Halsey since the very beginning. Why did you lie to me? Lie to you? I didn't lie to you. Halsey is part of you, and I accept you just the way you are. That's all. Ну, принц, все четверки вообще. Запугать принца.
Настоять, поверить. Ой, господи. Ну, она теперь будет говорить, что это, типа, я ее не вижу, я ее, типа, это часть тебя, я вижу тебя, вижу, что ты видишь ее. Смотрите, зрачки раз. Прикол вообще. Но верить мы ей точно не будем. Oh, I see. You are the only one I trust. Tell me, why would I play games with you? That's exactly the question I'm asking you. It's more complicated than it seems. Halsey has made you better. And in my opinion, she's good for you. I don't know about that, but I don't like feeling like I'm being toyed with. Nobody is toying with you. It's quite the contrary. We all need you. Now, more than ever before. You need to help us. After all that I've just learned, something tells me you're going to want me to have a premonition. Yes, I need to know if I made the right decisions. It's essential. Господи, она видит то же, что и я вижу. В чем прикол? Просто она более отмороженная и сильнее погружается. В чем прикол? Ну, у нее нет никакой силы. Нет, мой ответ нет. После всего сказанного это ей не поможет. Ну да, вот так. На мораль будем давить. But I can't promise you anything. Try. I have to know. Mom? It's not as simple as that. I don't choose when they happen. Mom! Mom, listen to me. Yes, sweetie. What is it? There's no point. The swan will lose its head in 2 days. I just saw it. We know, Mom. What's going on? Leisha, is Halsey speaking to you? What is she saying? Чтобы поскорее с этим закончить. Это два одинаковых ответа, только с разной интерпретацией. В принципе, я так понимаю, что вся игра идет по одному графику, и неважно, куда бы ты ни отходил. Здесь прямая линия, ты просто лево-право, лево-право. Немного меняешь окрас, а так ты идешь по прямой. Но меня просто толкает, чтобы поскорее с этим закончить. Меня просто наталкивают на это. Ее уничтожат, понятно же. Ее уничтожит. Кого ее уничтожит? Холзи? You're going to be destroyed in 2 days. You're lying! I'm just telling you what I understood. Do you still want to know what I see? There's got to be a way to shuffle things. There must. Not after everything I've done. I won't believe it. Hazel, Please leave. I need to think. As you wish. Damn it. I don't know who to believe anymore. Richard or Hazel. Please, Mom. I'll be a good girl, I promise. Да, вообще никаких раздумий. You don't exist. You're just in my head. Please don't leave me. Let me stay with you, Mom. No, Richard is right. I need to get better.
Damn it. That hallway again. And my memory loss. Halsey. Oh, shit. I have to find Richard at the Red Salon. He's gonna have to explain this. Ох, неплохо насыпало 150 за 2 задания. Послушайте доктора Ричарда Денема и оставили Холзи бонус резонанса и сновидения. Социальных характеристик минус 30. Отлично, вообще крутяк. С другой стороны, если бы я оставил эту Холзи, она бы мне это 6 крови бы сэкономила, да, там, на загадках. Но, может быть, если бы Холзи была жива, то и не надо было это, ну, не набегала бы эта кровь. И не пришлось бы ее сбрасывать потом вот эти загадки, отвечая на загадки. Короче, все непонятно.